Hello and welcome to Sangam. Today again we'll be continuing with our geography in this lecture series for English medium student, and for Marathi medium student there's a different playlist. Kindly go there and watch Marathi medium lecture. Marathi साठी वेगळी playlist आहे, तर ती मराठी mediumच्या student साठी त्यांनी ती playlist refer करावी. ही playlist English medium student साठी आहे. So let us continue with our chapter number 9, which will be our lecture number 8 actually, as we have done third and fourth lecture together. Okay. So observe the picture and answer the question. Some people are doing studying, some people are winnowing here. Okay. She's playing with her pinwheel. Again, the person is using petrol in his vehicle. There's a solar energy panel here. Now, also another person is doing something. He's selling, he's cooking, and he has some skill. This rickshaw, it has CNG also. This means energy is there in this also. And again, light is lit here, and he's cooking and selling something too. So which energy resource are used in this particular figures is the question. We don't have to answer it, as we are studying for competitive examinations. We are studying for MPSC, we are studying for PSI, STI and other direct examinations, Saral Seva examination. So we do not need to answer each and everything. We'll be just looking at facts and information and concepts here and nothing else. So as we can see that fuel is being filled in a motor car, pinwheel is there, winnowing grain is there, they are using wind. These people are using natural resource of this fossil fuel. Energy resources used in lighting a lamp here, and again running a rickshaw. This rickshaw needs CNG and heating oil. He's heating oil for cooking food, and again LPG is required to cook food. So different type of energy sources are used here. Energy resources can be classified into many types. Okay, so as we have told, as I have seen in last lecture, we have seen these are limited. Okay, so these limited resource and unlimited resource, there are only these two types. Okay, some are limited, some are unlimited. There are some resources which are limited, but they can be created again and again. Okay, they can be produced again and again. Then we cannot say them unlimited, we cannot say them limited, but we can say them they have different name. So because of this different name and different features, there are different types of, we have divided into different types. So these types also have different types. So this means that energy resources, some call it conventional and unconventional. Some minerals are conventional, some are non-conventional. Meaning, if I am using petrol to run my car, it is called as conventional energy source. That is fossil fuel. Fossil fuel is a conventional energy source. Non-conventional, it means if I am using electricity, but electricity generated from sun, then it is a non-convention. It is not a convention that it is not a convention that to use solar energy. It is not a convention. But conventionally, petrol is used. So this type of energy is called as these type of distinguish is called as conventional and non-conventional. Another type of distinction is called as biotic and abiotic. Biotic yani ki those which I am the energy which I am getting from biotic sources. Now, something biogas is biological sources. What I am using in biogas. What I am using in biogas? I am using maybe cow dung I am using, or maybe leftover plant material I am using. That is called as biotic. Abiotic is non-living thing, energy created from non-living. So if I am using solar energy, wind energy, then it is abiotic. It does not have life. Okay, it does not come out of life. Renewable and non-renewable again. Renewable energy, in the beginning I have given you one example of renewable energy. Some kind of energy which can be again I can make it. So for example, cow dung, biogas I am saying. So it is limited, okay, but I can create it again. So it is renew ho raha hai wo. Non-renewable any, once it is finished, once it is used up, it cannot come back again. Such as coal, petrol,
Okay, so non-renewable. And substance base and process base, this we have, this they are trying to cover only one uh, type, that is substance base and process base. So in substance base they are saying substance do not last perpetually. Substance base, they can finish. For example, wood khatam ho sakta hai, coal can finish, mineral oil can finish, natural gas can finish, waste material matter can finish, and atoms also can finish. But natural process, this process base जिसमें process लगता है, for which we need a process to be created. जर तुम्हाला सोलार एनर्जी वापरायची आहे, सन पासून एनर्जी वापरायची आहे, तर तुम्हाला एक सोलार पॅनल बसवावं लागेल. द सोलार पॅनल विल अट्रॅक्ट दॅट सोलार एनर्जी, इट विल कन्वर्ट दॅट केमिकल एनर्जी, it will convert that solar energy into a chemical energy, that is electricity, आणि मग ते solar energy बनवेल. So that is called as process. So that's why solar energy is a process, wind energy is a process, hydel energy is a process, tidal energy is a process, and this earth heat from earth we use, that is called as that we use is a process. So we require a process for this, so that's why it is a process based energy, natural process, and we can get it perpetually for continuity until the end of the time. Sun is not going to exhaust its energy, that's why it is perpetual. For continuity you can use it. Okay, wind is always going to be there, water is always going to be there. If we don't have water in a river, but we will have water in ocean at least. So these are different type of energy, perpetual. Reuse ho sakta hai, we can use it again and again, again and again. So this cannot be reused, substance gets used up. So exactly opposite to this, availability is limited, this is unlimited. This takes thousands of years to replenish. Again, koila kab banega, when the coal will be created, कोळसा कधी बनेल. तुम्ही एकदा कोळसा यूज केला, then the forest has to be submerged, and after the submersion of forest under the land, thousands of years later this coal will be created, petroleum will be created after thousands of years. It takes thousands of years, that's what it is telling. Thousands of years will take to replenish it. These are easily available in nature, we don't have to find it. If I'll dig here, it is not a certainty that I'll get coal. If I'll dig here, it's not a certainty that I'll get petrol. If I'll dig here, it is not certainty if I'll get natural gas or a CNG or natural gas. But if I'll see here, I can get wind. If I'll see here, I can get sun rays. So this is available, readily available to me. It does not require any kind of efforts to find it. It is readily available. So that's why they are saying that it can be replenished, but it is easily available, this one. Except for atomic energy, all other resources are biotic, यानी कि biology, bio-organism से आ रहा है. It is coming from biotic or living being. Except for nuclear energy, which we like very small portion of uranium. We need uranium 235, and with very 1 kg of energy you can create a lot of 1 kg of uranium you can create a lot of energy. एक पूरा city, one whole state can be getting electricity for a whole day. So itna that much, because after except atomic energy, all other are biotic. All processes are natural, completely natural. Generation of energy leads to pollution. This leads atomic energy generation leads to very less pollution, that too at very later stage, when this residue of atomic energy, which we call as like it is very radioactive, so radioactive waste we call it. So radioactive waste, to where to put this radioactive waste? So jahan par wherever I'm like keeping this radioactive waste, people around it are in danger. Genetic changes हो जाते हैं, there are changes in DNA. हा ना, याच्यात एवढी ताकद असते की तो डीएनए मध्ये सुद्धा चेंजेस करून टाकतो. तर आपण म्हणतो ना की जिथे कुठे बॉम्ब पडला, ऑटोमिक बॉम्ब, तिथे जी जनरेशन जी जन्माला येते ती काही पांगळे असतात, कोणाला डोळा नसतो, तर जेनेटिक म्युटेशन होतं. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय ह्याचं वेस्ट कुठे फेकायचं माहिती नाही आपल्याला. सो कोळसा जाळल्यानंतर, कोळसा जाळून जर तुम्ही जी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करताय, दॅट इलेक्ट्रिसिटी मे क्रिएट पोल्युशन, इट विल पोल्यूट एअर. पेट्रोल जाळल्यानंतर इट विल पोल्यूट एअर. पेट्रोल क्रिएट करण्यासाठी सुद्धा पोल्युशन लागतं, एनर्जी. दिस क्रिएट्स पोल्युशन. दिस इज व्हेरी environment friendly, eco friendly, pollution free. Except for atomic energy, all other resources are conventional.
मी तुम्हाला सांगितलं कन्व्हेन्शनल नॉन कन्व्हेन्शनल इन द बिगिनिंग, परत सांगणार नाही. जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिव्हली चीप. ॲटॉमिक एनर्जीला पैसा लागतो, ठीक आहे, बाकी चीप वेळेमध्ये होते, बट यांना करण्यासाठी एक्सपेन्सिव्ह असते. ओके, पैसा लागतो सेटअप करण्यासाठी. सोलार प्लांट, विंड turbines. If you want to establish wind turbine, wind energy, so you have to take a large swath of land which will be of thousands of acres, and in this thousands of acres of land you have to establish this wind turbines, and this wind turbines creates a wind panel. Because of wind it rotates around itself, and because of that rotation electricity is created, and that electricity is used eventually. Okay, so it requires a lot of investment, a lot of money. Even if you want to establish a solar plant, if you want to take energy from sun, then you have to bring that solar panels at your home. To create that solar panel, it requires a lot of money. So solar panel consists of silicon. It consists of many rare earth minerals. This different rare of minerals are required to create a solar panel. Then to set up that solar panel, you will require a lot of space, and when you set it up, then electricity is created. It is also very costly. That's what it is telling here. So but in a long run, for a long time, it will be, once you do this expenditure, once you invest in this solar panel, once you invest in this hydraulic turbines, once you invest in this wind turbines, then it goes on for a long period of time. It does not require that much of maintenance, but this requires maintenance. So type of power generation, thermal, atomic, etc. type of power generation, thermal and kinetic. So you will learn this thing in your science, but here I'll tell you a small science. काय होतं बघा. Whenever we see, आपण बघतो बांध बांधलाय तिथे, आपण म्हणतो की धरण आहे. सो धरण काय करते, दे विल स्टोर वॉटर हियर. इथे पाणी जमा करतात ते. ओके, हे पाणी जमा केलं. नाव व्हॉट दे डू इज, हियर देर आर टर्बाइन्स. टर्बाइन म्हणजे काय, काही नाही, गोल फिरणारी एक यंत्र असते अशी. ठीक आहे, गोल फिरणारे यंत्र. when they release this water, हे पाणी ह्या टर्बाइन वरती पडतं. इथे मल्टिपल टर्बाइन्स असतात आणि अशा आडवे. ते टर्बाइन फिरून इथे, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस टर्बाइन, वीज तयार होते आणि ती वीज इकडे पास ऑन होते आणि इकडे मोठ्या मोठ्या इन्व्हर्टर्समध्ये, कन्व्हर्टर्समध्ये ती वीज जमा केली जाते. सो इन दिस फॉर्म this kind of energy is created. इथे टर्बाइन फिरतायत. In a same manner, if you will see, अशा प्रकारे मोठे मोठे फॅन्स असतात. Air when hits this fan rotates, and because of this rotates, the turbine is fitted here, and this turbine generates electricity by wire. It is stored in, again, inverter, converter, and the storage units. So just movement is there in everything. Kinetic energy is used. Potential energy is used here. Here it is a potential of this water. It gets converted into a kinetic energy eventually. So this is part of science. Ma'am will teach this in science. This much basics I have covered. You will understand in a greater manner when you will cover it up in science. Next thing. So substance based energy resources are there. Now we saw substance, काहीतरी वस्तूपासून बनलेल्या. तो it is wood, coal. So long ago plants and animals remains got buried. मी काय म्हटलं तुम्हाला आधीच सांगितलं की plants, animals, this gets buried deep into the earth, and because of this buried, it decomposes. Deep beneath the earth it get decomposed, and due to the pressure and heat, leaving behind an element called carbon, and because of this carbon, coal is created. That's why I told you greenhouse gases we have studied. What happens? This carbon, the solid form of carbon, we burn it and we release the gaseous form of carbon in air, and that gaseous form of carbon
attracts or stores heat with it, and because of this heat, climate change is happening at a larger level. Because of this, carbon is increasing in the environment. That's why we say, please grow some trees, because trees inhales this carbon. I don't mean that tree inhales it for its lifetime. Tree just stores a carbon inside. When a tree dies, it also releases that carbon with it, whichever it has stored in throughout its lifetime. That carbon is released in air again. So we have to store this carbon permanently. So for that purpose, environmentalists are storing this carbon deep beneath the ocean. They're creating this carbon sink. So forest is one type of carbon sink. Okay. So that's what we went into a little bit of environment. So we'll see what is happening here. So coal is used for different purpose according to the quality. Low quality coal is used for like cooking or for general things, but high quality coal is used for making electricity. Or previously, what used to happen? What were the uses of coal? So previously, in the previous era, we used to use coal to run trains. Okay, now we are not using. Now we are how we are running train? Now we are burning that coal, we are creating electricity out of that coal, and then we are running those trains. This means eventually we are there only, we have not moved further. The same coal we are using today also. Okay, so it's just a cycle. In most of the mineral oil wells, reserves, natural gas are found. Mineral reserves are limited in nature. Again, I'll tell you one very simple fact or a concept. जमिनीमध्ये हे झाडं जे आहे ते पुरले जातात. ठीक आहे, वर्षानुवर्ष 1000 वर्ष, अराउंड आफ्टर 1000 years it gets converted into coal. काही animals पण पुरले जातात. These animals after thousands, tens of thousands of years, lakhs of years, after decomposition forms a small or forms a liquid to which we called crude oil. Above this crude oil, जमिनीमध्ये चालू आहे हे सगळं, ठीक आहे. Above this crude oil ह्याच्यामधून एक गॅस निघतो. This gas here is called as natural gas. This gas is called as natural gas. So मग तुम्ही याला प्रेशर द्या आणि पाणी बनवा. इट इज कॉल्ड ॲज प्रेशराइज नॅचरल गॅस. लिक्विड बनवा, मग तो बनेल LNG किंवा LPG. ठीक आहे. त्याचा तुम्ही अजून एक फॉर्म बनवा, त्याला म्हणतो आपण CNG, कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस. CNG वरती गाड्या चालतात, LNG वरती तुमचे घरं चालतात. ठीक आहे. सो दिस गॅस इज टेकन आउट फ्रॉम दीज माइन्स. So is this gas going to be created again? No. So it gets replenished. आणि ह्या पेट्रोल हे क्रूड ऑइलला मग डिफरंट प्रोसेस असतात. मेजरली ह्याला हे गरम करतात क्रूड ऑइलला. सगळ्यात मग पहिले एक थिनर लावलेलं असतं, मग त्यातून तुम्हाला एरो टर्बाईन फ्यूल मिळतं, मग त्यातून नंतर तुम्हाला पेट्रोल मिळेल, मग डिझेल मिळेल, मग तुम्हाला केरोसिन मिळेल, आणि सगळ्यात लास्टला जी घाण उरलेली असते त्यातून तुम्हाला प्लास्टिक मिळेल, डांबर मिळेल. ठीक आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला एकाच क्रूड ऑइलमधून मिळतात. देर आर मेनी डिफरंट थिंग्स, बट इथे हा चॅप्टर शिकवण्याचा पार्ट नाही. दॅट्स वाय आय विल नॉट टीच दिस नाव. जस्ट आठवलं म्हणून तुम्हाला सांगितलं. इन मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑइल्स दिस इज कॉल्ड एज ब्लॅक गोल्ड. काळ्या कलरचं क्रूड ऑइल असतं, त्याच्यामुळे त्याला ब्लॅक गोल्ड म्हणतात. ओके. सो इट्स ब्लॅकिश इन कलर अँड इट इज व्हेरी कॉस्टली. हा एक भाग आहे. इथे कोलफिल्ड कुठे मिळतात, मिनरल ऑइल रिझर्व कुठे मिळतात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपल्या भारतामध्ये हे इथे तुम्हाला दर्शवलेलं आहे. कोल तुम्हाला मी सांगितलं, धारवाड रिजन हा रिजन तुम्हाला सांगितला मी. इथेच 3 गोष्टी आहे. काय काय? जल, जंगल, जमीन. ठीक आहे. अँड बिकॉज ऑफ दिस 3 J's, जल, जंगल, जमीन, देयर इज अ लार्ज स्केल ट्रायबल पॉप्युलेशन हिअर. आदिवासी राहतात. And these tribal population are very fond of these 3 things. आमची जागा, आमचं पाणी, आमची जमीन हे त्यांना खूप स्वतःचं एक they have very love towards it. For some tribal communities त्यांचे देव आहे ते. And to save it and to protect it from so called government
or so called industrialists, what industrialists will do, त्यांची तिथे झाडं पाडून टाकतील आणि त्यांचा कोळसा काढून घेतील. ठीक आहे. सो देअर गॉड विल बी गॉन. सो बिकॉज ऑफ दॅट रिजन एक मुवमेंट सुरू झालेली आहे तिथे, त्याला म्हणतात नक्सल मुवमेंट. ह्या नक्सल्सला गव्हर्नमेंटला ओव्हरथ्रो करायचं आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट, हा बेल्ट आहे टिल बिहार, इट गोज इन नेपाळ अँड चायना ऑल्सो. सो दिस बेल्ट, दिस इज कॉल्ड ॲज रेड बेल्ट. रेड का? रेड इज फॉर ब्लड. ठीक आहे. ह्याच्यात एका व्यक्तीने सांगितलंय, देर इज नो, कार्ल मार्क्स म्हणतात त्याला, देर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड. जन्म होत नाही जोपर्यंत रक्त दिसत नाही. सो ब्लड इज रेड अँड दॅट्स वाय रेड. म्हणजे त्यांना काय करायचंय, ओव्हरथ्रो करायचे गव्हर्नमेंट्स. पण ओव्हरथ्रो पण कशा करायचं आहे, एकदम प्रेमाने, गांधीजी सारख्या नाही, व्हायलन्सनी करायचं आहे. रक्त वाहावं लागेल. तेच व्हायलन्स चायनामध्ये झालं होतं, माओने आणलं होतं. तर दॅट्स अ व्हेरी बिग हिस्ट्री. that's a part of political science which will be coming in 12th standard though. ठीक है. So this is called as red belt. Only in this belt you will find coal region. ठीक है, in India. So I have told you the history of India also, how India was created, the geography of India. So this is Dharwad region, and because of that Dharwad region, this region got collided with each other. The forest in that region got submerged, and because of that submerged forest, today we can find coal there. जास्त काही नाही आहे या चॅप्टरमध्ये शिकवायला. सो बायोगॅस जनरेटेड फ्रॉम बायोटिक वेस्ट. ॲटॉमिक एनर्जी, अगेन आय एम टेलिंग यू, एक छोटा ॲटम असतो, युरॅनियम 235 म्हणतात त्याला. इंडियाकडे युरॅनियम 235 नाही आहे, बट इंडिया हॅज इन अ लार्ज अमाऊंट दॅट इज कॉल्ड ॲज थोरियम. या थोरियमला तोडलं जातं, त्याचे ॲटम्स बघितले जातात, आणि त्या ॲटम्सपासून त्याला रिप्लेनिश करून त्यापासून युरॅनियम बनवलं जातं, आणि ते पण 235. इथे लिहिलं आहे बघा कुठेतरी असेल. पॉवर जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ युजिंग व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल एनर्जी कॅन बी जनरेटेड इन अ व्हेरी लार्ज स्केल. छोट्याशा युरॅनियम नंतर मध्ये तुम्ही पूर्ण राज्याला सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी देऊ शकता असं सांगते. बट इट इज डेंजरस, ॲज आय हॅव टोल्ड यू, वेन यू यूज युरॅनियम यू लीव्ह न्यूक्लिअर वेस्ट, अँड न्यूक्लिअर वेस्ट जिथे कुठे टाकाल तिथले जनरेशन फॅमिलीज त्या अपंग होतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास होतात. म्हणून हे ॲटॉमिक एनर्जी जास्त याच्यात आपण यूज करत नाही. महागडी पण असते. बायोगॅस व्हेरी चीप. अगेन वी हॅव सीन, अगेन एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज देअर, सेग्रिगेटेड टू यूज बायोटेक. तुम्हाला सांगत असेल ओला कचरा आणि सुखा कचरा वेगवेगळा करा, हे ह्याच्यासाठी. ओला कचरा दॅट इज जनरेटेड फ्रॉम समथिंग बायोलॉजिकल, प्लांट मे बी, पोळ्या वगैरे तुम्ही फेकून देतात, तर ह्या ओला कचरा तुम्ही वेगळा केला तर ह्या प्लांट्समध्ये तो डायरेक्टली इन्सर्ट करता येईल आणि डायरेक्ट एनर्जी जनरेशन होऊ शकेल. दिस विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन आर अर्बन एरिया. अर्बन एरियाज कॅन बिकम सेल्फ सस्टेनेबल फॉर देअर एनर्जी. दॅट्स वॉट इज रिटन हिअर. हायडल पॉवर प्रोजेक्ट, हे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी मी शिकवल्या आहेत ऑलरेडी, हे आपण नाही बघू. ठीक आहे. विंड एनर्जी मी तुम्हाला सांगितलं, असे टर्बाईन्स असतात. विंड इज जनरेटेड, इथे खाली एक डब्बा ठेवलेला असतो ज्यामध्ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोअर होते. मोस्ट ऑफ ऑल ह्या पोलमध्येच तो आजकाल डब्बा असू लागलाय, म्हणून सेपरेट डब्याची गरज नाही. टायडल एनर्जी, परत टाईड येतात. टाईड म्हणजे काय, लाटा येतात. अशा लाटा येतात, इथे खाली तुम्ही टर्बाईन बसवलेले असतात आणि ह्या लाटा ह्या टर्बाईन्सला फिरवतात, इकडे जाताना पण आणि वापस जाताना पण, आणि ह्याच्यानी पुन्हा आपण we create electricity here also. So there is a tidal energy. Again Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu मध्ये highest level of tidal energy is created in whole India. मग solar energy, I have told you how solar panels बसवावे लागतात. हे सोलार कुकर आहे वगैरे वगैरे. सोलार पॅनल्स पण लास्टला चित्र दिलं असावं तुम्हाला. ठीक आहे. सो दॅट्स इट इन टुडेज लेक्चर. अच्छा, एक काय बाकी आहे, जिओथर्मल एनर्जी. अर्थमध्ये जसं जसं तुम्ही अर्थमध्ये, मी तुम्हाला सांगितलं ही पृथ्वी आहे, जसं जसं तुम्ही पृथ्वीच्या वरती जात जाल टेम्परेचर विल रिड्यूस, थंड होत जाईल. जसं जसं तुम्ही पृथ्वीच्या मध्ये खोदत जाल टेम्परेचर विल इन्क्रीज, गरम गरम होत जाईल. त्यामुळे तुम्ही नॉर्थ साईडला जम्मू काश्मीरमध्ये बघितलं असाल, आजपासून 5000 वर्षापूर्वी लोक कसे राहायचे, विहीर खोदून आतमध्ये राहायचे. 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट, 1 फ्रॉम क्लायमेट, 2 फ्रॉम ॲनिमल्स. प्राणी आला की डायरेक्ट विहिरीत पडायचा
आणि जेवण बनायचं त्यांचंच. ठीक आहे. सो देर आर डिफरंट थिंग. सो आता वरची जमीन आणि खालच्या जमिनीचं हीट डिफरन्सपासून ते काय बनवतात, ते आहे स्टीम. आणि या स्टीमचा वापर करून ते फिरवतात टर्बाईन, आणि टर्बाईन फिरवून बनवतात इलेक्ट्रिसिटी. ठीक आहे. दॅट इज जिओथर्मल एनर्जी. जिओ म्हणजे अर्थ, थर्मल, थर्मल म्हणजे गरम, थर्मल या दोघांचा वापर करून बनवलेली एनर्जी, दॅट इज कॉल्ड ॲज जिओथर्मल एनर्जी. अर्बनायझेशन म्हणजे शहरीकरण. शहर बनत जात आहेत, शहर आधी कमी होते. Like this city of Chhatrapati Sambhajinagar was very small previously, even in my 10th standard days. Today it is very large. So it is getting urbanized. So भारतामध्ये पूर्ण जितकी जमीन आहे, भारतामध्ये जितके लोक राहतात, ग्रामीण भाग राहतो, तर 100% जर भारत असेल तर याच्यापैकी 35% जमीन जी आहे ती अर्बनाइज्ड आहे. ठीक आहे. सो दिस इज गुड और बॅड? गुड अँड बॅड ॲट द सेम टाइम. 90% जमीन जी आहे ती अर्बनाइज आहे USA मध्ये. ठीक आहे. सो यू कॅन अंडरस्टँड इट इज गुड और बॅड. सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर, which was lecture number 9. I will stop here and we'll continue with next lecture in our next video. Okay. Till then, thank you for joining. Thank you so much.